Все, поехали. Играем дальше. Can't say I care for the naturalized aesthetic. Keep your eyes out for anything that may have survived the elements. Ты знаешь, вот эти стены — это самая худшая текстура в игре. This place is fascinating. Она ужасная. And I suppose I'm curious about the rumors. Да уж. Такое ощущение, что на стены, мебель, пол и потолок блевали. Я не знаю, зачем они ее сделали, эту текстуру, но она выглядит настолько омерзительно. Но вот это в затопленных домах. Еще она в Муркмайере еще есть эта же текстура. Ну, глянь ему за спину вот этому эльфу. Это реально жизнь какая-то. Ну, логично-то логично, но это ж может было как-то иначе. Ой, что это? Надпись какая-то. Наш великий, наверное, предок и основатель. Точка. Мудрость его бережет. Угу. И, наверное, это название. Да, интересная статуя. Это статуя вообще? А, ну да, это нижняя половина эльфа, это его ноги. Even in such disrepair, I can imagine how opulent this manor must have been. My relatives must have been very influential here. The whole town. That's incredible. My family has wealth and holdings, but not much in the way of titles. Why in the world would they show so little interest in our ties to nobility? That's a sound theory. Simple, but sound. There has to be something here that could reveal the truth of the matter. Let's keep searching. Ты где? Я здесь, в жилой комнате. Damn. These papers are practically mulch. Maybe something survived. Help me look. Что-то ты знаешь, как-то это, по-моему, про вампиров все. Похоже, да. Ну, что-то с ними случилось нехорошее. Судя по книжке. Ну-ка, мужик. I wonder whose chambers these were. What was their life like before they abandoned it? А этот, по-моему, услышал и понял только то, что его предки владели городом, были жутко крутые и благородные. И дальше ему уже не интересно. May I have a look? Merciful Sirabane! This sounds like the Thracian plague. Так, а это что за чума такая? A gruesome disease that decimated the population of Tamriel, Sammерсет included. It made the Nahatan flu seem like the sniffles. Everyone here could have been wiped out. Still, most people alive had family afflicted by the plague. Why hide it? No, it was a vile creation of the Slode, brewed in their kingdom of Thras. But it's possible it harbored the first outbreak on Sammерсет. That can't be the reason this place was buried. Значит, толстые жабки наслали на них страшную чуму. I'm finding more questions than answers. There has to be more. There has to be. Try the room across the hall. For thousands of years? Doubtful. I can see how this place may have gotten its reputation with the locals. Their fears are still unfounded. Что ж, будем искать. Ага. Ой, а там уже водичка внизу. Чувствую, будем мы погружаться. Что там? Там что-то крысы. Что-то пишут? Что там пишет? Так. Вот странно, да? Все такое зеленое, замшелое и противное, а бумага сохранилась. Отправляю тебе с тех пор. Тоже, да? Down here! I found something! Ну вот о чем я. Спуск он нашел. Мужик, может, не надо? Все чудесатей, чудесатей. I thought I heard something down here. The sound must have carried up from this tunnel. It looks formed by erosion.
Maybe related to the sinkholes? What about you? Did you find anything else upstairs? Makes sense. The journal mentioned taking the afflicted to the family vaults. It would have been easy for the Korgrads to seal off their estate and leave the town to fend for itself. It's tragic that their compassion probably led to their downfall. Сейчас будет махач. Murmurs and splashing. I thought maybe one of those missing squatters was down here, but I think the sound was coming from deeper down. I don't hear it anymore. Ну, правильно. Не-не, я пойду первый, я танк, давай. Вдруг там кто-нибудь злой сидит, злая Хока. Сидит и ждет нас, чтобы укусить за всякое. Ну, красиво. Чё? Is that a person? Hey, you there! И тоже не Барой нас обозвали. Да что ж ты, скотина такая. This camp looks recent. I'll bet your missing persons just discovered that these ruins make decent shelter. Тот чувак был похож на Горлума, то есть здоровым он не выглядел. I have a bad feeling about the fate of these people. Maybe they are further in the cavern. I don't think that was one of your vagrant friends. Somehow I doubt they received a warmer reception than we did. But at least we know the curse of Korgrad has been greatly exaggerated. Whoever we saw just now was a being of flesh and blood. Agreed. Much as I'd like to get to the bottom of all this, we should make finding the squatters our priority. Ой, как много народу. Пойдем. Не туда. Угу. Бля. Точно горло. Взяла какую-то дрянь. Зачем? They are Rillas, Abamel Shota. Ругаются. I heard it again. Be careful. Gone. Ой, ничего себе, мне пинг 850. Чувак? Пинг? Пинг большой очень. Странно. А тут, видим, хотя у меня нормальный. Сейчас. Сейчас интернетом. Ни единого разрыва. We know you are here. Так, чувачок. Лысая башка, дай пирожка. Ух ты, какой ты страшный. Manners are easily forgotten when you're so far removed from society. Forgive the others, they are frightened. We mean У него лапы no все harm. покусанные, глянь. Фу. Как Да. это? И улыбается, улыбается, улыбается. Call me Arilas. I am caretaker of this place. We all are. We led our lives in quiet, contented seclusion until the crumbling stone exposed our home to the outside world again. We are not accustomed to visitors. How long? How long indeed? I think there was a time when such things were measured. I can only say that our duty has been passed down many generations. To the saviors, it is because of their sacrifice that Korgrad lives on. We repay the lives they gave us by caring for the town in their stead. We're very protective Судя по of тому, it, как you understand. выглядит ваш город, как-то вы не Now, очень might I сильно ask заботились. what's brought you to our home? Коммунальщики вы так себе.
I see. Our humble town would be treacherous to those who have not grown accustomed to its many twists and turns. I would not follow after them, lest you go missing yourself. You possess the Savior's compassion and determination. Придем его съели. The last people from above we observed followed a narrow passage to the north. May you soon. Go on without me. I'm going to speak with Arillis about my ancestors. Мужик, я бы не советовала тебе оставаться с вот этим чертом один на This один. is the day we've waited for so long. The return of a living descendant. The saviors will be pleased that their sacrifice was not for nothing. They took the sickness from us, from our ancestors, at great cost to themselves. За своего All спутника не of беспокойся. Korgrad would have О нем perished позаботься. if not for them. Они меня пугают. Они его They съедят. preserved us from the sickness of the Думаешь, sea. съедят? For that, we will Останутся be от него eternally рожки на grateful. ножке. We follow the Savior's guidance. It was their wisdom that brought us here and kept us С них safe for станется. generations. Though buried, Korgrad lives. It's all we've known beyond our stories of life before. Through a narrow passage to the north. Worry not for your companion while you search. Чё они в We таких will позициях care стоят? for him Чтобы as стоят we ровно. Вот эти вот? А почему Они они такие? зомбаки? Они не Ну, похоже, да. Вот как они себя ведут, они явно, ну, дикие. Ну, на вампиров не похоже пока что. I'd like to spend some time with Arillis. Ну, иначе бы они нас If уже these загнали people из really нас are кровь. descendants of Korgrad's populace, Ну, по There's a крайней lot I мере, could они learn from them. странные. Сейчас я с этим You мужиком heard, поговорю. Arillis. Он реально, он It's тут сам dangerous хочет deeper с ними down. остаться. Дурак, Let's что be ли? honest. I'm not going to be Говорю, much help что- crawling through tunnels. Ага, благородные. Они его наследник, тра-та-та. Ну, что-то как-то мне... I'm no warrior, but take a look at them. They're positively sickly. I doubt they want any trouble. More to the А, ты point, он I think думает, что their он здоровее, saviors чем might have они, been что my они такие ancient тощие, что он им ancestors. наваляет, если что. They may be more trusting of me than other outsiders. These Наивничок. saviors you mentioned, did they happen to be members of the family? Так, в какую Oh, мы сторону? yes, the founders and Saviors. protectors of this great realm. Ну, Does пойдем. the surface Да, я still дослушаю. speak of their great sacrifice? In a manner of speaking. I came here to learn more about this branch of my family. It must be fate. Korgrad opened Oh, its боже мой. doors so that you could enter. Oh, I За- have so Вот much он, to может, и show противный, you. этот эльф, но бросать его не хочется. Глянь, он за ним куда-то уходит. Here. This is быстрее Nempharian, узнаем, the что с ним eldest делать. and wisest of the ancestors resting Даже он ему here. что-то рассказывает. Yes, I can see the likeness. Скорее всего, в конце будем спасать его тоже. Подозреваю, что да. Что ничем хорошим для этого дурака не кончится. Так. Ты уже почитал, куда бежать? А, все, Вот дверь. вижу. Такая себе дверь. Узкий проход, он сказал. Ой-ой-ой. Ты посмотри. Тут Мгм. черепов, мать моя. А вот письмо. Угу. Вот ты был прав. Их будут жрать. Да. Так, Вон Чё? они, где? Вот в они. пещерке. Да, это вампиры. Видимо, какая-то стрёмная порода. Их же тут тоже пород немерено разных вампиров в Тамриэле.
Будем сжечь вампиров. Ну, сейчас приходим, а нашего пацана уже доедают. Да, я говорю, что рожки-ножки остались. О, он там отбивается, слышь, верещит. Говорил уже, что будем спасать его. Скоты, куда вы меня тащите? Наверное, он в университете был этим. Самым умным. Самым быстрым. Угу. Так, здесь уже всех убили, это хорошо. О, вампирцы. Так. Не, эти пусть там сидят, ну их. Драться еще с ними. И вот этот пусть там сидит. Ну его. Пойдем спасать. Крыса. Не кишки. Зачем ты ее делал? А кишки? Рыбу ловить. Наживка. Привычка скорее. Так, нет, это не то. Это все не то. Вот сюда. Нет, нет, не согрится. А вот этот согрится. Ты где? За тебя. Вижу. Я всех своих девчонок люблю. Прям. Что-то он так верещит. Конечно, конечно. Bloodletting, I think. These cave vermin poke and prod us whenever Arilus needs something to offer his saviors. To what end? I don't know. Maybe they're vampires or wood elves. Poor bastard. Never seen these vermin in such a frenzy. They dragged him screaming through those doors there and sealed them shut right after. Small mercy that we can't hear what they are doing. When Arilus isn't bleeding us and tending to his saviors beyond those doors, Ну ладно, они хотя бы не покусанные. and holiness goes on in the tombs below. His keys may be there. Hurry and set us free before we wind up. Но они вроде не покусанные, они просто это. Так, ключи искать в другом месте, да? А ты что скажешь? Please help us. Ладно, ладно. Так, туда. Это мы сейчас за ключами, да? Тайпинг высокий. Да. Ничего. Нет, я просто у меня скачками. То сзади, то спереди. Книги читать нельзя. Это Ну, просто смотри-ка. для красоты. Что? Человеческое мясо. Написано свинина. Оленин. Оленина. У меня Ну да, написано мы все поняли. свинина. На столе свинина. Сейф. Висит оленина. Там ключик. Пойдем пленников освобождать. Пойдем. Что ж делать? Пусть живут. Они сами сюда влезли. С другой стороны, да, они не поверили, что тут плохо, и решили поселиться в спокойном месте. О, блин, не туда забежал. Подожди, мы пленников не освободили. Почему? Это эти ребята здесь ветность. Мы сейчас выйдем к пленникам. Вроде, нет? Угу. Красавчики. Мы сейчас к пленникам выйдем, вот они. Давай, я Норда пойду освобождать. А ты девчонку. Bless you. I can walk. Каждый свои. Да, Would you lead the way? приятно. Тут не всегда так. Иногда квесты рассчитаны на 10,000 venerations to you. двоих, как We минимум. aren't free yet. We have to get out of here before those cave vermin come scurrying after us. Your friend's dead.
If these saviors really are vampires, what chance do we have against them? I suppose if there's any chance, we have to try. Nobody deserves a death like this. I just hope you're right, or we'll all find out. Фу. Так. Пойдем спасать дурака. Надеюсь, что он сейчас не бросится на нас. Хотя в вампиров вроде не так быстро превращаются. Дверь, вот она. Я здесь. Welcome to Korgrad, visitor. Such as it is. Forgive our lacking hospitality. О, вот он. Нашего пацана уже разложили. Быстро они. Ну, послушаем. Come, Ой, фу. speak. I have not had civil company in some time. You arrive upon a momentous reunion of our filial blood. The day Они we have so long перекачивают всегда, waited что ли, его for. жизни и силы. Похоже, да. Ну, давай Bestowing послушаем. on him the Korgrad legacy, he is taking the first step upon the long road to restoring this house. It will be a demanding journey that will require much sacrifice. Вот почему его семья ничего про это место не говорила. Они просто свалили отсюда и постарались забыть, как о страшном сне, чтобы вот этих опять не воскрешать. His vitality. It will take all he has to offer to restore each of us. But if he is up to the task, he will reap a precious bounty. On the contrary, he will taste immortality as we have, but only for scant centuries, not millennia. In a few generations, our bloodline will be renewed and possess the purity needed to restore Faidur. The embalming process has already begun. When the stone is finished, we will be restored, and he will be a savior. I regret that Faidur must suffer, but his pain will be a small fraction of the sacrifice required to save Korgrad from annihilation. По-моему, ребята, здесь нечего спасать. We spare them the ravages of the terrible sickness that spread through Korgrad. In exchange, they care for us in this invalid state, so we have endured. So Korgrad has endured for longer than I can clearly recall. To be free of the disease is to be free of all humors. They offer us their tainted blood to sustain our fragile grip on life, and through sorcery, the sickness is purged. Together we flee its horrors. But there was no true escape, until now. Because he is kin, most would not debase their bodies with the blood of men, but I am beyond such concerns. The blood Arilas offered us from the outsiders was free of disease, but unsustainable nonetheless. Faidur will be different. We are Altmer, even in this desiccated state, cleansed of our poisoned humors to be free of the great sickness from the sea. Now that you see the cure, imagine the disease. Thras, I had always suspected as much. The sickness bore an intent as if designed to spread misery and cruelty. Подожди, я пытаюсь To понять. hear the Slode were involved comes as no surprise to me. It was ever present, ever penetrating. It seeped into every person, every creature, every drop of water, seeking to be quenched. The afflicted dragged themselves to corpulence with each passing day, until their bones cracked under their bulging flesh. My vain attempt to stop the sickness from spreading beyond our borders. The people rebelled against their confinement and nearly broke the quarantine. I was forced to destroy the sea walls and flood the town. То есть этот мужик город затопил он. To spare them and others from the gruesome death that was sure to come, or so I hoped. From that day forward,
Our only concerns were for our kingdom below. Что-то эти ребята мне не сильно нравятся. Я с остальными поговорю. For what reason do you barge into our home, as if you have the right to trespass our lands as you please? You may believe our condition diminishes our station, but we are the rightful rulers of Korgrad. You will offer deference as such. The other trespassers, they intrude as you do without our sanction. Aurelius ends their vagrancy and sees that they are put to use. There may be a place for them in Korgrad when their restitution and reform are concluded. Не хочу я с тобой разговаривать. Блин. Слушай, эти ребята мерзкие. How healthy you look. I barely remember the feeling of anything, really, aside from the slight ebb and flow of sluggish blood in and out of brittle veins. То есть, по факту, это сухие зомби. Они, типа, избавились от всех жидкостей внутри себя, чтобы... Да, чтобы, типа, It вылечиться. was the only way. The choice was this long internment or a brief, horrid end. Our hope was to linger until we could be free of the disease. It was not a false one, thanks to the... No, it was never meant to be this long. To see hope within our reach and have it denied, we couldn't endure it. He will be well cared for. He will not be reduced to the suffering we have. Знаешь, я что-то не хочу им помогать. Soon this misery will finally be at an end. Too long. There is little to occupy the Тут же со всеми time. с ними надо The поговорить, с этими мерзкими. monotony. If not for Father's elixirs to quiet the mind, I have spent, I don't know how long, in absolute stagnation. I would welcome a walk through oblivion over this banal familiarity. Так, ладно. For Не what хочу we, тебя слушать. the other trespassers? The return of our pure-blooded kin means our long dormancy is nearing an end. The sickness has robbed us of fruitful lands, so our servants have been reduced to eking out a savage. It is not your right to question us. We are the law of this land, and we will be obeyed. Their crimes are Иди к mine. черту, зомбак противный. Так. Ты где? Я уж всех освободил, жду здесь наверху тебя. Наверху. Справа, слева лестница. Можешь бежать прямо. Что, Кир? Зачем ты мне это рассказываешь в стрим? Спасибо тебе большое. God. А мне потом это редактировать, I could Кирилл. feel my skin tightening as the stone drew the moisture out of me like a wineskin. I don't suppose you have water. My tongue is a whetstone. Right. I suppose I can keep up. I'll just lick the damp off the walls if I get woozy. Вот и что теперь делать? Этому мужику, да, вот он думал, что он такой весь благородный, замечательный. И тут он узнал, что тут сплошные вампиры. Так, а где этот лысый? С этими понятно, лысый где? Здесь он кричит. Вот он. Don't let him kill us! Да ладно. Saviors, I've failed you. You've stolen our future.
but I swear I'll rob them of theirs in kind. Да. Они тут столетиями, значит, путников жрали. Мы тут прервали им контрабанду. В окно, да? Да, в окно. Выползаем отсюда. Мне нравится с тобой играть. Только я иногда слишком мне ж нужно услышать, что они говорят. Читать-то я не сильно вижу. Я больше ориентируюсь на текст. Нет? Ладно. Убьем змейса. Змейса и пиявца. Ты не попал в него. Да. Интересно, теперь вампиров тут нет, или они все еще это? Как же нет? Мы их что, убили, что ли? Ну, лысого убили, а остальные, может, разбегутся? Лысый больше всех орал. Что они потом нам что-то там сделают. Ладно. Ты этого лысого, который встречал нас? Ну, этого. Которого... Которого мы сейчас завалили, который со щитом был. Да. У меня плохие новости, может. No. You've done more than anyone ever has for us. If anyone's to blame, it's us. We survive out here by sticking together, but we let fear keep us from doing what needed to be done. Was it quick? I can see. Tortured. Why? Just for the fun of it? Gods, I'll heed curses more closely in the future. The locals were right to avoid this place. Так, а ты что скажешь? If it weren't for you, I'd have wound up a husk like those monsters, withering in that pit for who knows how long. I owe you my life. Even now, I still feel for them. What a miserable fate. I wish it could have been different. That Korgrad might have been redeemed. I used up most of my means traveling here, but take this with my gratitude. I'll stay with these people a while longer, if they'll have me. Best to stick together, and perhaps my standing will shield them from the intolerance my kind have for Nebarah. I don't know. Too often my kin seem content to forget ugliness exists in our society. Я думаю, если он расскажет, то быстренько разжалуют до этих самых. Будет он тоже где-нибудь жить. My eyes still feel like they're covered in grit, but I think I'll be back to normal with a drink and a good night's sleep. The latter might be hard to come by Я бы после until we're такого far вряд from ли this бы смогла place. спать. My name may be all the means I can lend them. I doubt my parents will offer any support. Who knows if I'll even be welcome home when I return. I might be as much a vagabond as they when all is said and done. I'll do what I can, though. Да. Ну, так, теперь мы отсюда едем. У нас была цель, мы какие-то квесты делали, и тут внезапно попалась вот это. Сейчас мы едем. Ну, пожалуй, вот сюда по квесту и едем. Ухухонюшки, хухо. Поехали. По дороге поедем.
кто-то пытается напасть. Не обращай внимания. Вот я сегодня забыла еды нам с тобой сделать, Кос. Я помню, ты вчера говорил, что кончается. Но у тебя вроде что-то еще. Ты где? Документ упал, там 3 банки. Ну, проблема не в этом. Потом сделаем все. Еще час 10, по сути. Она действует, потом пойдем спать. Время Окей. 2 ночи. Да, завтра тоже насыщенный день. Там вон еще какой-то левый замок. Может, заедем? Давай заедем. Давай заедем, раз уж мы здесь. Блин, красота. Реально, я бы сюда приехала бы в отпуск. Мне здесь нравится. Светло, зелень. Вот это все. Ой. Вампиры в подземельях. Вампиры. Ты моих соседей не видел. Они тоже называют тебя не бара. Если бы только это. Камушек. Да. И куда мы такие приехали? Подожди, у нас муха напала. Все, не напала. Не пускает сюда. Может, сюда по какому-то квесту? Квеста не вижу. Можете пойти? Пойдем посмотрим. То, что выглядит, что туда можно попасть. Солидненько выглядит. Во, я вижу там какой-то квест. Ой, прости. Здорово. Во, нашла The квест. storm's worsening by the second. We're running out of time. Best head inland, traveler, far as you can manage. It is only a matter of time before the tempest over Sea Keep moves down the coast, leaving ruin in its wake. I suppose it is, but we were driven from the keep long before the tempest began forming. Sea elves infiltrated our defenses and slaughtered the garrison. We're all that survived. That storm will finish the job unless I manage to stop it. It's no natural formation. The sea elves are conjuring it. If I could get within striking distance of their sea mage, I could break his hold on the storm and prevent the destruction to come. But that's a desperate hope for one mer. I don't need another death on my conscience, but I can't afford to refuse your help. A direct assault on Sea Keep is impossible, but if the Maormer can infiltrate it, then so can we. Meet me at the ruins down by the water. I'll show you what I mean. Sea Keep is the bulwark that invading fleets dash themselves against attempting to attack Alanor. Impregnable by most means, our battle mages and siege engines could reduce an enemy fleet to flotsam in a matter of minutes. It was made to be unsaleable from the outside. Inside, it's another matter. Once we're within the walls, we only have the Maormer to fear. They are brutal and ruthless opponents. Their war beasts, perhaps more so. Apologies. It's easy to take our ancestral conflict as common knowledge after so long. Maormer are otherwise known as Sea Elves, exiles who were banished many centuries ago. Not a year goes by that they don't attempt to wrest Sammерсет from our grip. It has been attempted. Their home of Piandania is an isle surrounded by impenetrable mists. All attempts to navigate it have failed spectacularly. All we can do is remain vigilant and endure. I was, yes. A fortress that has never been breached in thousands of years of fighting was lost in a single night on my watch. The failure is entirely mine to bear. Unconventionally, they exploited a weakness in Sea Keep I took for granted. But we can do the same. You'll understand when we get to the ruins by the shore. Ага. Our means of entering Sea Keep is this way. There's no time to spare. Дядька уже убежал. Блин, эта девчонка у меня готовить не умеет, да? Так. Максимальную магию не подойдет. Опять максимальную магию.
Ты можешь готовить... О! Вот это. Это еще туда-сюда. Давай съедим вот это. Тут все очень печально. Вообще печально. Стыдобище и боль. Хоть какая-то еда. Что делать? О, теперь я похожа на танка. Теперь у меня 36 тысяч хп. Тут пойдем. Там вот книжечка лежала, но она не гильдейская, ничего, просто для общего развития. Вот. Про маурмеров. Not one in a million can claim they've slain a Malmer's storm reader. Damn Давай я impressive. перезайду в игру, а то что-то мне прям пинг Давай, скачет пипец. релогнись. Я тебя подожду. Ух ты, сколько мне вкусняк положили. Нет, это не Клаудрест, это... А, ну да. Ты посмотри, какая жучка. Ладно, поехали. Вон он, наш парень. Не, походу какая-то проблема с провайдером у меня. Лучше не стало? This is the place. Нет, то же самое. Мужик, ты хочешь нас утопить, See я that поняла. whirlpool? Это хитрый план. Currents are being drawn into the flooded ruins beneath Seakeep. We should be able to follow them inside just as the sea elves did. It's that or we drown. If you want to back out, I understand. Ну Good. ладно. I'm glad to have someone at my back. I couldn't ask any of my soldiers to do this. They've suffered enough for my mistakes, and it's just something I have to do. Come on, before the storm decides to sweep us away. Ну Eight ладно. guide us. Ух ты! Это что, прям просто прыгать и... Да? А нет, во. Там я боюсь. Увидела. Кирюшенька, можешь мой телефон на зарядку положить? Кир Вадимыч. На. Вот он. We made it! Too many years on dry land. There's a secret door in these ruins that will lead us directly into Seakeep's dungeon. I can unseal it, but there's something you should know first. I had another reason to come here, when I couldn't share around my troops. The Maormer are holding the woman I love captive. I have to free her before the reinforcements from Alinor О, arrive. начинается. Герой-любовник. Because Castera is a sea elf. She is, or was, I То у нас suppose, еще и Ромео и captain Джульетта of the тут crew that attacked намечается. Seakeep. Assuming her mutinous crew hasn't already done so, she'll be executed. Ultima don't suffer Maormer. Bait. These ruins were the only place where Cass and I could see each other. Our secret safe place. She would signal and I would use the secret door to meet her. Only this time, I was met by the sabers of her crew. They had her in chains. Yes, the blood of the garrison is on my hands. I killed them with my secret. I can't take that back, but maybe I can save what's left. The survivors, the keep, and the woman I love. I last saw Cass in the dungeon. With any luck, she's still there, and unharmed. I didn't. The sea elves waylaid me and tossed me in the dungeon as soon as I unsealed the hidden passage. They only kept me alive because I was still of use to them. Вот ты правду, Кос, говоришь. Кругом виноваты Мгм. отношения. Да. I slipped the Diplomатичные. leash on the battlements, where their sea mage was studying the keep's magical defenses. There was nowhere for me to run, so I took a leap of faith straight into the arms of the sea. Barely made it back to shore, but I survived. Ой. Молодец, короче. Ты молодец, мужик. Вот, Маурмер.
Все? Кончились? Кос, тебе надо тренироваться, попадать в противника фонтаном, а то ты попадаешь черти куда. Каким фонтаном? Ну вот этой вот твоей обилкой. Дорожкой? Не дорожкой. Фонтаном. Вот, видишь, куда ты попал? Смотри, где они, а где фонтан. Да нет, это я просто сейчас спустил случайно. Ну так его надо в противника, Я понял тебя. Кстати, я тоже не всегда попадал. Ну, вначале вообще не попадала. А тут же можно настроить, чтобы это, ну, такие обилки клались при... Как только ты сразу заюзал, чтобы не жать 2 раза. Причем это в самой игре можно настроить. Я не представляю, как в таком случае попадать. Это ж как нужно четко знать, где у тебя мышка и куда ты кинешь эту штуку. Кирюш, я не всегда вижу, где у меня курсор. Так. Красавцы. Танком хорошо играть, если ты спокойный, как слон. Да, Кир Вадимович, твой стиль танкования совсем другой. Here's the secret door. Give me a moment to open the seal. Я трусливый танк. Are you all right? Pan? Ну, всегда же говорят, How нельзя did you- говорят, что Never mind. настоящие Get me герои out of всегда these идут в chains. обход. Ага. I'll see to her bonds. Cass, I need you to tell us everything you know about what your crew is planning. Is it just the 2 of you? I suppose it'd have to be. No one from his garrison would volunteer to help a Malma. You know the truth then, about us. You have to understand. The only thing lower than a mutineer to the Maoma is an Altmer. Consorting with one is tantamount to treason. Loving one, unforgivable. I made them party to the ultimate taboo. Now they're trying to wash away the stain. They're going to summon a storm so powerful it'll scour the entire coast clean, and this keep with it. There'll be no trace of my offense left, or anything to stand between Alinor and the Piandinian Armada. They'll be remembered as heroes. On the battlements, calling to the wind and sea. It'll be a hard slog to get there. My crew won't hesitate to lay down their lives to protect Ulsar. I have a suggestion for our next move. Какая? Ты глянь. Ой. Глаза бледные. Морда бледная. Defeating Ulsar won't be as simple as rushing up the battlements and driving a sword through his Ну, heart. любовь зла, что He поделать. has all the power of Sea Keep at his command. It wouldn't even be a contest, but I have an idea to put us on equal footing. The magic in these old ruins are the hidden heart of Sea Keep's power. Without them, we'd merely be high walls and harsh words, save a few war machines. Cutting off the flow of magicka to the battlements might give us the edge we need. There are fonts that channel the power of magicka through Sea Keep. If we seal them, it should prevent Ulsar from drawing more power into his storm, but the results could be unpredictable. Sealing the fonts will be like trying to plug a dam with our fingers. At best, we'll staunch the flow enough to weaken him. At worst, the strain brings the whole keep down on us. Pan, your plan's insane. I love it. Where do we start? We? No. You have to run while you can, Cass. Even if we stop the storm... Stow it, Pan. Девчонка забавная. I'm as much to blame План for this as говно, но you. я с тобой. I'm not leaving you to fix it yourself.
Okay, turning a blade on your own. Она их не предводитель. There's no way to avoid it. Просто They они подняли stopped being мятеж. my own the moment they mutinied. Ну да. Интересно, а когда она встречалась с любовником, что она говорила своей команде? Ой, Пойду знаете, под- ребята, Пойду подожду. давайте подплывем к ним поближе. Иди. А теперь отвернитесь в ту сторону. Кирилл. The Aldmer fonts are throughout the keep's interior, but we should... Как я не люблю, когда они попадают под курсор. Говорильщики вот эти. Anyone seen the rest of my landing party? Чего? А. Тут тоже кто-то присел? В рифтовой гадюке были сапоги, она, видимо, кого-то съела. Ой. There's one of the fonts. I don't suppose we could use this to blast Earlsar off the ramparts. Кто-то напал? А, ты напал? I need A-loads, and the sea provides. Жалко, я подхилить тебя не могу. Мне нечем. Мне надо хилить, я могу сам себя похилить. Была бы я медведкой, я бы могла тебе еще и подхиливать. Из этих троих я могу полутать только краба, не сороконожку. Сороконожку, да. Это тоже для Засчитали. рыбалки, между прочим. Так, теперь туда куда-то, да? Отлично. Очень романтичное место. Хотя нет, встречались-то они в пещере. Зачем она влезла в тюрьму? Что это было? Это мой боевой клич был, не обращай внимания. Вживаюсь в роль. Подожди, вот там вот что-то есть? Не, это обратно. Не-не, я не хочу. Не хочу, назад. Наверх. По-моему, я заблудилась. Тебе не кажется? А мне вот кажется, что я как-то заблудилась. Или нет? Так. Я думаю, туда. Внизу это то, что мы уже нажали. Ой-ой. Heal me! Bring us to these shores. А нам не вот туда вот, посмотри. На другую сторону вот этой вот штуки, вот в тот проход, нет? Давай сходим туда. Пойдем, пойдем. Эти руины... Все хорошо в этих руинах. Равшан и Если Джамшут выходим аплодируют один. стоя. Так строить. Да, правильно, видишь? Is there Sadly, any no. way to tell if this is... I'm in favor of that. А следующее вот... Ага. Прям вот там. налево. Этих не трогаем пусть. Они нас не видят, все равно. Осадное орудие здесь зачем? Я вообще не понимаю. Кого оно тут? The last целится? font is just ahead. А это лебедка, это не осадное орудие. А вот там вот, по-твоему, что? Сзади. Где? Это лебедка. Вот это. Вот это осадное орудие.
Это осадка Может, они обыкновенная. ломали стены? Ну, в смысле, двери? Это доминионская осадка. Такие в ПВП используют здесь. Too late to right the ship, Captain. Nothing left to do but sink with the rest of us. I'm too stubborn to sink, Tenerife. That's why I was captain. Да, она, похоже, действительно была капитаном у этих товарищей, которые нам совсем не товарищи. May your bones bleach on barren sands. Damned fool. Добрая такая. Так, подожди, поговорить. There wasn't a shred of hesitation in Tenerife's eyes. He went to his grave hating me with every fiber of his being. My second mate, former second mate. He was like a brother to me, but he turned his back like the rest. I don't know why I expected him to be different. Not that I deserved his forgiveness. I betrayed them first. I made vows to one of the tyrants that exiled our people from our rightful home. I've lost everything because of it. Maybe I was right when I thought we were cursed. Я ее буду подбадривать, потому что, ну, ты его уже любишь, чё, эти тебя уже ненавидят. Забей. Maybe I was never one of them to begin with. How many of those vipers would have charged in here to rescue me from capture? Pan was the right choice. Я буду ее подбадривать. А ты? Чего? Чего, Кре? Я на улице. Я выхожу, гружусь. А, все. Ты с ней-то поговорил, девчонкой? The gates are barred. The locking mechanisms are controlled from those two towers. Ну, ушли. Easy Меня enough. не смотрят. You take one, I'll take the other. Есть. Be careful. Так. Ну их. В две башни. Ну окей. Эти нас не увидят, не увидят. Увидят. Ну ладно. Обрати внимание, во что они одеты. Это вот их стиль, который тут тоже можно получить. Once we've unbarred the battlement gates, Я we'll be able поняла, to... отстань. Вот так хочешь полутать, и вместо этого с тобой разговаривает этот товарищ. Ты не лезь под курсор. Колебал. Он еще здоровый такой, ну, был бы он боссмером, может быть, в него тяжелее было бы попасть курсором, но он, зараза, альфер. Здоровый лосяра. Так, попрыгун. Туда. В другую сторону. В другую сторону. Ага. Rulotar! Damn it! I didn't see him escape, but I held out hope. I'm sorry, old friend. Бля, жирная крыса хлебушек кушает. Rulotar was our ranking battle mage.
I served alongside him for more than a century, but I left him to die here, alone. He upheld his duty, fought to the end to hold this fort. I chose, selfishly, to follow my heart. I let down everyone who put their trust in me. We're not out of the storm yet, but I take your meaning. No matter what happens, I'll see her safe in the end. I swear it. Да, потому что вот этому мужику точно ловить нечего. Ему надо будет как-то валить отсюда, потому что если он этого не сделает, он-то по-любому предатель. А я нет. Пойдем. Я их поддерживаю. Они, может, и противные, но... Они уже это сделали. Чё теперь? This is it, Cass. Last chance to... Don't try to talk me out of this, Pan. Earlsar and his storm lie beyond this gate. No matter what happens, I want to thank you for standing by me. If it weren't for you, I might never have gotten to see Kostira again. If this is goodbye, at least it'll be one with closure. Charging headlong into the fray was easier when I had nothing to lose, but my courage is intact. I'm with you to the end. Earlsar's up ahead, in the eye of the storm. He drove my crew to mutiny, tossed me in chains, and nearly killed the man I love. I'll drag him to the bottom of Mother Sea if it's the last thing I do. You remember our vows? They were the only thing that kept us moored through that miserable storm. Let's do it again. How often are we going to see a tempest like this in one lifetime? You always were the romantic. Они так мило воркуют. Shouldn't the storm be growing weaker? I said it probably wouldn't get any stronger. Damn him! I can barely hold my footing! Keep fighting! One of us has to make it! You can't tame the sea! Да. Маурмеры от альтмеров практически ничем и не отличаются. Противные, высокомерные, тем не менее. Pan! Your reinforcements! They're here, they can't see me with you. Kostira, wait! Убегают. Take that back to the ship, quickly. It ends like it began. The two of us, adrift among the wreckage of our lives. But alive and together. Fortune smiles, with a shark's teeth. Earlsar's dead and his mutiny along with him. I only wish I had the strength to settle the score myself. If there was any justice in the world, he'd have been forced to concede that he'd never drown me in shame. I'll return home with my head held high. It'll be a long journey without a crew, but I'll manage. There's no shame in returning to port humbled but unbroken, though I think I'll steer clear of sun-kissed shores for some time. I love him for some reason, but the walls between us are taller than this keep. Just to see him for a few fleeting moments commands such risk, it nearly destroyed everything we care about, and more. There's no place for us among Malma or Altmer. Just leave it all behind. Live for ourselves. If only we'd just done that so long ago. Our mistake was trying to live two lives that were on a collision course from the start. We won't make it again. А у меня нет.
I love you, Pan. But А у we меня у can't них go все on будет like this. хорошо. I know, Cass. We've been fighting against the current for years. It's time to Прикольненько. see where it means to take us. You mean together? If you're up for a swim, Where would we go? the storm could have carried us off to Она, anywhere. она капитан, она может Pretend it нормально Let's cast our fate to навигацию the wind. увести его If anyone куда-нибудь. asks, we were swept out to sea, never to return. Farewell. This is where we part ways, friend. I wish I'd known more people like you in my life. Things might have been different if I had. The vanguard from Alinor has arrived, not a moment too soon. Tell the Battle Reeve what happened here, or as close to the truth as best serves you. After today, I'm dead to my people. Doesn't matter how I'm remembered. Пусть живут. Подальше отсюда. В конце концов, ну. Почему нет? Да, она страшная, но он же ее любит. Where is Battle Reeve Pandemalion? His soldiers said he returned to Seakeep with a passerby. One that matches your description? What is going on? Another noble soul lost to the Sea Elves. They've claimed too many in their relentless raiding. Vipers. We will take things from here. You are to be commended for your service to the Crown. Так, подожди, тут у нас этот, где-то камень. Вопрос где? Этого я выгородил. О, я вижу, где камень, он внизу. Не, смотри-ка, не насмерть. Спускайся вот здесь, только не спрыгивай, обойди, там камушек. Поворачивай. Иди ко мне. Вон он. Видишь, светится. Угу. Спасибо. Не застав. Так, мы с тобой сейчас с этой стороны все сделаем, и останется нам только этот самый. Основной квест? Да, сейчас мы уже к нему и едем. Сейчас мы выворачиваем здесь на дорогу, да? По дороге объезжаем и поворачиваем уже к основному квесту. Уже почти, да, почти доехали. Это мы просто отвлеклись, оно тут по дороге было, а почему бы нет, да? Чуть-чуть это, да, знаешь, для бешеной собаки это не крюк, как бы. Комары не напали? Они не сагрились? Слава богу. Они такие противные. Вот. Но они в жизни противные. А здесь они еще и здоровые. И главное, его же не сразу разглядишь. Кто-то напал с кем-то в бою, и черт пойми с кем. Не сюда. Вот в эту сторону. А то бы сейчас опять уехали. К черту на рога. Ну еще кого-нибудь спасли бы. Да не, в той стороне уже... Не, хотя есть. Там еще этот... Там... Там паблик. Нет, паблик. Публичное подземелье. Ну, туда тоже сходим. Это тот паблик, в котором собирают котенка. Да. Купи 4 шаурмы и собери котенка. Но нет. Пойдем откроем поездку. Сколько тут квестов, глянь. Давай собирать. Иди сюда.
В другую сторону. Давай соберем квесты, раз уж мы здесь. Надолго. Honestly, I think she plans to do something rash. She might even attack. Ah, another newcomer. Delightful. What exactly can I do for you? What keen ears you have. You heard us discussing a private matter from way over there. Impressive. Perhaps you can put that inquisitive nature to good use. A newcomer, much like you, is stirring up trouble here in Lilandril. A member of the Mages Guild murdered a sapiarch, but now the murderer's friend is railing against the conviction, loudly. Talk some sense into her, would you? She might listen to another guest. You'll find her outside the Fighters Guild. Опять кто-то кого-то убил. Как мило. Так, что еще тут интересного? Это что? Это не то, это дом предлагают купить. Нам не надо, спасибо. Кос, сюда. Тут еще один квест. Посмотри, красота какая. No, that won't do. The color must be vibrant. Картина вообще красивая. Finally, the courier. I expected you hours ago. You must acquire my materials at once. And don't think I'll compensate you for the rush, given you're the one who was late. Я не курьер. Oh, well, I can hardly keep track of every face I hire. An artist's work is endless. I need colors. Rich, rare, vibrant. After all, this painting will be the masterpiece of my career. I simply cannot work with mediocre shades. Reagents, ingredients, naturally, of course. I require that you gather the supplies needed to make the vivid paint this masterwork requires. Just take this list. Oh, and this tea, of course, you'll need it to acquire the first item. Now hurry along. I really do need you to hurry along. Inspiration could strike me at any moment, and I simply must have the perfect colors when that time comes. Oh, of course, you're a fan. Well, I'm not surprised my popularity precedes me. I'm sure it's not every day that you meet an artist of my caliber. As long as it doesn't delay you for too long, you may ask me some questions. I'm known for my art, yes, but I need something to set me apart. A painting that shall hang for centuries, worshipped by those who gaze upon it. To do so, I need breathtaking, resplendent colors, vivid, powerful, emotional. Hamelin's dye produces the most gorgeous teal you'll ever see. The Yokuden tea I've given you should be a good enough trade. Brodron's bug carcasses create grays with flashes of silver. He's already received payment, so just tell him my name. The Aurealis. Oh, such a glowing orange it produces. Beautiful enough to bring tears to your eyes. The flowers are rare, but I happen to know a hilltop where they still grow. I've marked all the locations for you in the note. From what I gather, Sammерсет views its artists rather differently than the rest of Tamriel. It's one of the few ways to rise above your family's station and enter the world of the elite. This masterpiece shall be my Картины, у меня всего одна есть картина саммерсетская для дома. Я не помню, как я ее достала, то ли она мне с какого-то сундука выпала, то ли я ее купила. Ну, вряд ли купила, потому что они стоили, когда Саммерсет вышел просто как чугунный мост. Но картина красивая. Когда в доме гильдии елку уберем, я ее верну, эту картину. From this generation forth, my descendants shall say my name with reverence. What more could one ask for? Hard at work, Tindoria? How goes your finger painting? Ah, Verilel. I see you've deigned to step out of your florid abode. У нее там конкурент есть. I'd enlighten you with a response, but we both know my skill speaks for itself. А ты куда убежал? Я в городе успел. Ты нашел? Просто смотрю. Ригур-то нашел?
нашего старого Я-то друга Норда. Просто смотрю. Но этот город менее белокаменный, чем обычно. Снаружи, по крайней мере. Объявление божественного обвинения. А это что? Почему я тебя не вижу? Ты в разных слоях, а вижу все. Вот тут письмо на столбе. Я взяла. С него квест. И тут опять кто-то кого-то убивает, что-то происходит. Watch it. Ты куда? В отрезвляющее пойло. Зачем? Нам туда не надо пока, я думаю. Или ты думаешь, что здесь можно что-нибудь украсть? Да нет, продаться. Я бы тебе вызвала торговку. Ну, товарищ драет полы. My chef holy. Бежим. Да? Ой. Мышку уронила. Так. Что у нас тут? Sometimes I wish the criminals and lawbreakers would take a holiday. Then the officers of the Divine Prosecution could catch up on our paperwork. Is there something you need, newcomer? Макияж у него отличный. A writ of authenticity for a Nord ambassador? That's a highly unusual request, considering that a newcomer is the one making it. The Divine Prosecution requires weeks, sometimes even months, to properly audit diplomatic credentials. Vindilwyn, she loves to engage in the commerce of favors. Very well, a cup and bowl were stolen from the Alinor Palace. Favorites of the Queen, I'm told. Recover these items, and I might be persuaded to issue Rigard a writ of authenticity. Ideas? Plenty. Proof? Nothing that would hold up in a court of law. Not yet, anyway. But I'm more concerned with recovering the items. Stolen goods usually find their way to the pirates in Waston Coraldale. I'd start my search there if I were you. Опять перекладывальщики с больной головы на здоровую. Stay strong, Emil. I'll get you out of this. Secure the prisoner in the Fighters Guild. Off you go. Парня арестовали какого-то. Точно, этот квест, который мы подхватили. You're a member of the Mages Guild, aren't you? Please, you have to help me. The Sapiarchs accused one of our compatriots, my best friend, of a murder he didn't commit. They won't even consider the possibility that he's innocent. Another Sapiarch named Haladon. Emil arrived at the gates of Lilandril, carrying Haladon's body, and confessed to the crime. But he seemed shocked, confused. I know Emil better than anyone. He's not capable of something like this. I swear it. He's a pacifist, for Mara's sake. The Sapiarch's investigation was a joke. They just took Emil at his word and handed down the sentence. Of course, the local guild magister rolled over like she always does. Coward. Please, I need your help. The Sapiarchs say Emil confessed to murdering Haladon, but he'd never murder anyone. He loved Haladon. I don't know if he's confused or disoriented, but I do know he wouldn't do it. Please, talk to Emil. Convince him to recant his confession. Emil and I are both members of the Mages Guild chapter here in Lilandril, and students of the guild's chief diplomat, Kalawende. As for our relationship, Emil is my dearest friend. Has been since we were both in diapers.
I don't know if he'll listen to anyone, but I don't have a choice. The Sapiarchs and Mages Guild consider the matter settled, and they've forbidden me from speaking to Emil further. No one has forbidden you to speak to him. You can still reach him. He and Emil were very close. If you'd asked me before all this happened, I'd have wagered that one or the other was shopping for a Ring of Mara. Oh. They had common interests, but more than that, they had common values. Gods, what a tragedy. Restoration magic, wards against disease and curses, that sort of thing. They'd been researching ways to prevent lycanthropy, vampirism, and other afflictions. You see, the Emil I know dedicated his life to healing people, not murdering them. Absolutely not. Emil's gentle as a lamb, and Haladon didn't have a conniving bone in his body. The tension between the guild and the Sapiarchs weighed on them a bit, but not so much that it would drive them apart. Like I said, Emil is innocent. Тоже какое-то запутанное дело. Чё, пойдем, поговорим? Пойдем. С Эмилем. Так, а этот мужик нам ничего не скажет? If you insist on involving yourself in some vain investigatory charade, I won't stop you. But tread carefully. The Sapiarchs have little tolerance for amateur detectives. Who are you? Hand of Oriel, what has Queen Irene wrought? I am Sorataril, Sapiarch Master of Psychocartography, the mapping of orbic thought forms and dream phenomena. I also find myself saddled with the role of cultural attaché. I interact with all manner of strange and uncultured individuals, but yes, I maintain relations between my order and the Mages Guild's new arrivals. A trying enterprise. Please, if only for my sake, keep your business here peaceable, all right? Противный. Противный, как все эти самые альтмеры. Да. Вот он тут, товарищ. Убивец. I don't have anything to say to you or anyone else. Please, go. Нет, не пойдет. Yes. She's wrong. What? No, no. They already did an investigation. I murdered Haladon. It was me. Why are you inserting yourself into matters that don't concern you? I murdered a Sapiarch. I accept responsibility and my punishment. Go away. I don't want your help. Что-то этот парень просто, по-моему, сам себя обвинил. Why are you interrogating Emil? Потому что я любознательная торчиха. I am Kalawende, Chief Diplomat of the Mages Guild. I apologize for my tone. This has been a trying time. The Sapiarchs consider this matter closed, you know. What are you doing exactly? Who sent you? Our interests may align. Vivine, look, I've uncovered something odd as well. The Sapiarchs have made it very difficult for me to intervene directly. Perhaps you can help. Emil met a shady merchant named Galador prior to the murder. That's very out of character for him. That's what I came here to find out. But it seems Emil doesn't want to talk. Galador has deep connections to Lilandril smugglers and thieves. If you learn what Emil purchased from Galador, we might gain some insight into Haladon's murder. Galador stores his business ledger in one of the inn's larger suites. Unfortunately, he placed a hex on the book, making it impossible to read without a passphrase. If you discover the passphrase, you should be able to learn what Emil purchased. My contacts tell me that Galador left the city on business. Goodness knows what time. No one will accost you while you investigate. Yes, the guard who found Emil, Milleron. The Sapiarchs classified him as a Ryazen, a critical witness. Anyone with close ties to Emil is forbidden to speak with him, but not you. I'll find out where they've hidden Milleron. You look into Galador. Окей. Пойдем. Вот такое дерево я хочу уметь крафтить. Наверняка же его можно крафтить. Выглядит потрясающе.
Моя красавица. Зубки наружу. Кост, ты не спишь? Нет, я читаю. А, все, не мешаю. Коловенди. Общаюсь с ней. Угу. Это наставница этих двух товарищей. Не, посол Гильдемагу. Ну, девочка, которая нас послала разговаривать, она сказала, что они ученики вот этой вот тетки. Пойдем? Пойдем. Так. Давай заодно глянем, что там с пиарками. По основному квесту, раз уж мы здесь. Ой, мама. Подруженька наша. Лапкой машет. Ты где? Далеко убежал? Особняк Кинг-леди? Его можно ограбить? Можно. Прекрасно. I've checked over Lillandrill from top to bottom, and there's no sign of the Court of Bedlam. I can't get the Portal Master to let me go to the college compound, though. Have you brought permission from the Proxy Queen? Good, good. I was about to turn that insignificant book dust into something small, wet, and slimy. Would have made matters worse, but it might have brightened the dark mood I've been in. Sorry, I don't mean to burden you with my troubles. No, the mission is more important than personal matters. I'm sure Lathan will turn up, eventually. In the meantime, you should talk to the Portal Master and see if she's ready to grant us access to the college. Lathan and I met when we were initiates of the Sijic Order. We fell in love and married, had a daughter. We had all the things we ever wanted. And then everything changed. After we lost our daughter, Lathan grew distant, more subdued. It happened ages ago, after a long illness. We lived on an island filled with the most accomplished sages of our age, and there was nothing that could be done. We tried. I tried. But the illness took her in the end. Lathan was never the same. No, it wasn't like that. When the Right Master first learned of the possible Daedric threat, Lathan volunteered to look into it. We both thought it would be good for Lathan to get away, give him something to occupy his time. Then he disappeared. Lathan's reports became less frequent. Then he stopped sending them altogether. I'd know if he was dead, but he could be a prisoner or hurt. My main concern right now is the threat posed by the Daedric princes. Lathan will have to wait. Отлично. Not now, please. I really must prepare for tonight's lecture. Besides, only those with permission may enter the College of Sapiarchs. We can't have just anyone wandering around the А у меня compound. есть разрешение. So you're the luminary the Proxy Queen wants me to treat Там with есть kid тема, gloves. сказать, что я And I следую suppose the убийству, и я не arrogant стал выбирать Sijic is её. with you? Oh, А very сейчас well. снова Let's get просто this over квест, with. правильно? Ну да. The compound has been purposely isolated to serve as a sanctuary and place of study. Ей-то Research зачем and знать, что мы scholarship расследуем? require solitude and quiet, after all. We use magic to travel back and forth. I'll Давай. prepare the portal dais when you're Давай ready to отправимся cross. прямо сейчас к ним. Куда? Ну, готова отправиться Я в уж коллегию. Ты в коллегии уже? А, вижу. Да, ты уже Я там. на острове, Just ну, follow территории. Здесь кого-то... Здесь кто-то by на the них seven напал. sacred texts. Who has dared invade Так this когда place of ядра learning? напали?
А ты, значит, на улице стояла и ничего не видела. Молодец. This is unheard of. Attacked in our own sanctuary. This is terrible. Please excuse my present state, as I am distraught beyond all rational thought. I never imagined that Daedra would attack our compound. It's madness. Forgive my lapse in protocol. I am Elamil, Sapiarch of Daedric fallacies. Happened? Oh, it isn't over yet. There was no warning. Daedra filled the compound. So many great minds cut down. We were able to clear the courtyard, but there's more inside. I fear for the safety of the head Sapiarch and our other sages. The Crystal Tower? You need to speak to Lanatil, Sapiarch of Arcanology and head of our college. She's trapped inside with those monsters. I suggest you enter through the labyrinth beneath the compound. Just watch out. According to the maps I studied, the labyrinth is this way. I'll return to Lilondril and warn the guards. Good idea. Perhaps I should accompany you. Стояла на улице. Погоди, лабиринт не здесь. Не здесь? Походу он внизу. Ниже. Вижу. Интересно, до воды долетим? Ну, я 7000 потерял все уже. Прыгай, не бойся. Ха-ха, а я хитрее. Только не надо, Кирюшенька, совать у меня кота. Это мы здесь эти ищем. Людей, которые знают про возможное место, куда тот мог схоронить сердечко. There's more to this than a simple Daedric incursion. I felt a strange sensation when we arrived. A sense of urgency. We need to hurry and find the trapped Sapiarchs. Sometimes. Probably has something to do with living on a displaced island and being part of the Sijic Order. We knew the 3 Daedric princes were a threat, but this is our first clear evidence of their hostile intent. Even scholars have ways to defend themselves. Which reminds me, I can protect... Пойдем. О, еще попики. Тут уже кто-то развлекается. Daedra. It's time to crawl out from the This place is enormous. Ну да, места тут Why много. they fight us? They cannot hope to win. А нам сюда, похоже, да? В следующую дверцу. Тут дуэль. А, это паукиты. Это эти самые прислужники Мефалы. Это то мы видели прислужников Клавикуса, а это уже Мефалы, ребята. Другой Daedra. Маленькие каджеты. 6-го уровня? Ну да. А чего нет-то? Это я большая и толстая? Некоторые здесь, ну как бы, эта игра позволяет начинать где угодно. Все же скалируется.
Иди куда хочешь, мир открытый, свободный. Ну, с учетом того, что у тебя эти дополнения есть. Так, эти ребята мне не интересны. Мы туда идем? Да, вроде туда. Хорошо быть танком, просто идешь вперед и все. I'd like to explore this compound one day, when fewer Daedra are about, of course. Красиво тут, да. Ничего не скажешь. Куча свечей, вот это все. А это все еще пауки-то. Все еще прислужники Мефала. Обдоспешенный попик. А вот 450, ты видишь, уже постарше персонаж. Your death will not be swift. Slowly I shall drain you. Так, ну нам вот сюда. Кос, ты где? Ты на круг пошел? Я попутал тебя. Ты попутал мою красивую арчиху с зубками наружу. Вот с этим вот кто это такой? Кто там бегает? Давай не будем, забудем. Хорошо. Я вошла внутрь. Я видел эту книжную полку. А тут уже, смотри, тут покрасивше. Тут уже жилые помещения. Но, судя по всему, они баррикадировались от врагов. Тут уже, ну, нападение... О, мука. Знаешь, почему я всегда собираю муку? Почему? Потому что почему-то, чтобы делать декорации, некоторые, ну, например, декорации, которые связаны с кулинаркой, там нужна мука. Ну, видимо, не знаю, искусственное яблочко, чтобы слепить его. Это не яблочко, это пирожок покрашенный. Какие красивые деревья. Тут так мило. Да, тут красиво. О, товарищ сидит. Коллега. В смысле, тоже танк. Видишь, светится. Вроде туда, да? О, сколько книг. Ты где? Я внутри, где много книг. Сюда, бежать. Не здесь. Не здесь. Вот здесь. Смотри, вот я. I sense this way. Книжечки. Бесценные знания. Господи, что это? А, знаем. Мерзкая гадость. Я поверну ее. Все. По-моему, тут должно быть что-то. Ой. Вот этого дядьку я... Видимо, я уже подсыпать начинаю потихоньку. Ну, скоро уже, да, пойдем. У меня Через минуту заканчивается еда. У тебя еще есть. Мы же не будем и пойдем спать.
Ну, этот-то придется дойти. Потому что если мы этот не дойдем, мы можем тут... Нас может отсюда выкинуть. Я просто не знаю, как он отреагирует на эту локацию. Мы-то сейчас в квестовой локации. I hear voices up ahead. No more sages need die today, Sapiarch. Just give me the diamond keys. The resolute diamonds are not mine to give, especially not to a Daedric cultist. Nathan, stop! Ой. Valcerin, no, damn you! А вот и муж нашелся. You and your companion arrived in the proverbial nick of time. Now, if you wouldn't mind, who in Oblivion are you, and how did you know the College of Sapiarchs was under assault? First, the cultist leads an army of Daedra into our compound and demands I turn over the Resolute Diamonds. Now, you arrive with a warning from the long-absent sages of Artaeum. I think you need to explain yourself before we go any further. That's impossible. We would know if the tower's defenses had been breached. But it would explain the disasters currently befalling the Саммерсет. То, что на ней надето, это вот костюм стиль сапиархов, его тоже можно себе получить. A reasonable plan, but access to the tower requires the Resolute Diamonds, which are guarded by the tower's sentinels. Only they can use the keys. I suppose they are the next targets. We need to warn Hanail and Imidril at the Illumination Academy. We appreciate your aid in this matter. Before you head to the Illumination Academy, perhaps you can have your friend get that cultist out of my compound. As it is, it's going to take weeks to get rid of the stench of Daedra. Every 11 years, 2 Sapiarchs are selected to undergo a long and extensive ritual to attune them to the Resolute Diamonds, the keys that open the Crystal Tower. These sentinels guard the diamonds and utilize them to grant access to the tower. The Azure Diamonds are a matched set, specifically attuned to a pair of Sapiarchs at any given time. Only an attuned sentinel can use a diamond key, and both keys are required to open the path into the tower. Who can say how much the cultist actually knows about the diamonds and their function? The Daedric prince he serves, however, has magic enough to utilize the diamonds. That's why we must make sure the sentinels are safe and out of harm's way. In addition to their sentinel duties, Hanail and Imidril also serve as scholars in the College of Sapiarchs. They have research to conduct, lectures to give. For their own protection, however, their identities as sentinels are known only to a few. That's our standard practice. Difficult times call for desperate measures, however. You need to know who they are so you can find them and return them to our compound. Hanail needed to use the Academy Library, and Imidril accompanied her. Не. Вот ты муженек нашелся. You there. Tell my darling wife to release me, and I'll ask Mathala to kill you quickly when the new age dawns. Ух ты какой. Spinner saved me from fools and altruistic adventurers. Valcerin turned her back on me and my daughter a long time ago. Is it any wonder I've found acceptance and a purpose among the court of Bedlam? Помнишь, мы смотрели видение, Кос? Вот видишь мужика, вот он был в видении, только у него еще шлем был. Потому что, судя по костюму, это был он. Похоже, да. Don't presume to judge my actions, you insignificant flea. I am an earl in the court of Bedlam now, chosen personally by Mathala to represent her on this all-too-fragile world. Leave me. I'm done speaking to you now. Let's leave these Sijiks to their work.
We have a I college can't to believe I was concerned about the welfare of my husband. To find Lathan here, threatening the Sapiox and leading a horde of Daedra. How could he betray the Order like that? How could he betray me? Ой, тетенька, это ты себя спрашивай, как это он тебя так предал. A simple spell of binding. His attention was so focused on the Sapiox, he wasn't prepared to deal with another Psijic mage. While you go and find the Tower Sentinels at the Illumination Academy, I'll take Lathan back to Artaeum. I almost hope he gives me a little trouble. I could use a reason to unleash some pain and suffering on this turncoat. Тетя, Don't worry. по-моему, My обида в spell тебе will hold говорит. until we reach the confines of Kapora Tower. По-моему, тетя, ты просто обижаешься на своего мужика, что он вот так вот взял и вдруг пропал. А не на то, что он там культист какой-то или еще что-то. Это обида. Обычная обида. Тебя можно понять. Господи, что это? И откуда ты такой? Глупый, толстый попик. Да. С мужем некрасиво получилось у тети. Рассказала нам печальную историю, как она его потеряла, тра-та-та. А он, оказывается, не терялся совсем. Он просто сделал ноги и стал поклоняться Daedra. Сейчас, наверное, он все это будет оправдывать тем, что доченька умерла. Но это, наверное, уже не сегодня. Сегодня уже 2 часа ночи. Внезапные стримы — это, конечно, замечательно. Бежим. Да, но у меня уже, знаешь, не сюда. Кос. По-моему, не сюда. По-моему, надо выйти. Состояние измененного сознания. Я уже, знаешь, вроде и здесь, и не здесь. Вот это вот. Я не знаю, сплю я или нет. Но спать не хочу, абсолютно не хочу. Сейчас все Да. Пора заканчивать на сегодня. А то у меня это уже куха. Так. Ух, какой вид с балкона. Прыгать не будем. Ну, я надеюсь, что нам не надо прыгать. Нам же не надо. Не вижу. Не, все нормально. Вот лестница. А, вот лестница. Да. Не надо прыгать никуда. Сохраняем спокойствие, ищем лестницу. Это я сплю, а лестница самая. А лестница вот она. Все. Красотень. Дальше нам с этими ребятами на на Артеум возвращаться. И разбираться там. Ну, сначала закончим. Говорит старший юстициар Каравен. Ну, сначала здесь закончим. Каравен. Ну, то, что... Это побочные уже квесты. Понял. Ну что, остаемся здесь? Да, остаемся здесь на сегодня. И продолжим отсюда. Окей.